work, and also the problem is going to be taught in our today's hour, the upcoming hour. ஸோ இந்த 2 ஹவர்லேயும் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் கிளாஸ் ஒர்க்காக சப்மிட் பண்ணிடுங்க. த டெட்லைன் வில் பி டியூஸ்டே. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு கேட் டெஸ்ட்டுக்கும் இன் பிட்வீனில் 2 டுட்டோரியல் நடத்தணும். ஸோ far now we have conducted only 2 tutorials. அதனால 3rd and 4th வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைம் இருக்காதுப்பா. ஸோ அதனால நான் உங்களுக்கு 3rd tutorial இப்போ நான் எனேபிள் பண்ணி விட்டுறேன். ஓகேவா? ஸோ யூ ஹாவ் டு சப்மிட் த 3rd tutorial within Sunday night. Sunday night 8 o'clock சப்மிட் பண்ணிடுங்க. புரிச்சுதா? ஸோ 2 days டைம் 2 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ரீசன்னால தான் உங்களுக்கு நான் இந்த கிளாஸ் ஒர்க்குக்கு டியூஸ்டே டைம் தர்றேன். புரியுதா? 2 ப்ராப்ளம் வித்தின் சண்டே 8 o'clock. ஸோ அது நம்மளோட 3rd tutorial and the problem will be on 2nd unit. Okay, so you have to submit the problem within Sunday 8 p.m. ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? Okay. So our next problem is that hexagonal pyramid, side of base 25 mm and axis 55 mm long. So you know how to draw the front view and top view for our hexagonal pyramid with rest with its base on HP. So the base is on HP. So you have to draw the hexagonal shape in the top view. Yeah, such that one of the edges of its base is perpendicular to VP. So what is the condition? The base will be having 6 edges. So in that 6 edges, one edge should be perpendicular to VP. That means you have to create a hexagon like this. So edge hexagon. Since it is a pyramid, you have to join all your corners with a center point. So this is what our center point. Okay, then it is cut by a section plane. So you have the word called section plane. So this problem belongs to 3rd unit. Perpendicular to HP. So it is perpendicular to HP and inclined at 45 degree to VP. So roll number 2. Roll number 2. ரெகுலராகவே ரோல் நம்பர் 2 வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதனால் இனிமேல் எல்லா கிளாஸுக்கும் ரோல் நம்பர் 2 கம்பல்சரி வரும், பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ் ஹி இஸ் ஆப்சென்ட் and passing through the pyramid at a distance of 10 mm away from the axis. Okay, so roll number 4. Yes, sir. Okay, so for section plane, enga varum either in front view or else in top view. Okay, என்னோட क्वेश्चन புரிஞ்சுதா? செக்ஷன் பிளேன் ஃப்ரண்ட் வியூல வருமா டாப் வியூல வருமான்னு கேட்டேன். ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான क्वेश्चन கேட்டேனா? ஆனால் இது வரைக்கும் 5 ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம். எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் ஒரே கண்டிஷன்ஸ் தான் சொல்லிட்டே வர திரும்ப. ரெண்டே கண்டிஷன்ஸ் தான். இப்போ இன்க்ளைன் டு ஹெச்பி, இன்க்ளைன் டு விபி, ரெண்டே கண்டிஷன்ஸ் தான். இன்க்ளைன் டு ஹெச்பின்னா எங்கே வரும், இன்க்ளைன் டு விபின்னா எங்கே வரும்? தெரியாதா? ஓகே, ரோல் நம்பர் 5.
5 is absent. Yes, sir. சொல்லுங்கம்மா, என்னோட கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ப்ராப்ளமுக்கு செக்ஷன் பிளேன் எங்கே வரும்? ஃப்ரண்ட் வியூலையா டாப் வியூலையா? ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எடுத்து பார்த்தா தெரியும். அதில் இன்க்ளைன் டு ஹெச்பின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு பொசிஷனில் ட்ரா பண்ணியிருப்போம். இப்போ இன்க்ளைன் டு பிபின்னா ஆப்போசிட்டில் ட்ரா பண்ணணும். ஓகே, ரோல் நம்பர் 7. Roll number 7 absent. Roll number 30. Roll number 30. Absent. Okay. 35. Yes, sir. எதுக்குமா வரும் செக்ஷன் பிளேன்? Top view, sir. டாப் வியூ. ஸோ கரெக்ட் தான், ரொம்ப தயங்கிலாம் சொல்ல வேண்டாம். இட் இஸ் கரெக்ட். இன்க்ளைன் டு விபினா கம்பல்சரி டாப் வியூவில் தான் வரும். ஓகே, ஸோ இன்க்ளைன் டு ஹெச்பினா ஃப்ரண்ட் வியூவில் வரும். ஸோ இட் இஸ் காமன் ஃபார் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ்லேருந்து பார்த்துட்டு வரோம். இன்க்ளைன் டு ஹெச்பின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் எங்கே வரும்னா ஃப்ரண்ட் வியூவில் வரும். இன்க்ளைன் டு விபின்னா டாப் வியூவில் தான் வரும். நம்ம எப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்குறோம், இனியாவது புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு கிரியேட் யுவர் hexagon, particularly edge hexagon. Then you have to join all your corners with the center. Then you can name the corners with different notations. Since it is a pyramid, you'll be having only one notation for each and every corner. Okay, then you can project your corners towards the front view. Then you can join your each and every corners with the apex point. So the apex point, so this one is having a height of 55 mm. Okay, then you have to join this line too, because it is also a component line. So please don't highlight the front view before creating the sectional plane. Okay, so the condition is that it is inclined at 45 degree to VP and passing through the pyramid at a distance of 10 mm from the axis. So please consider this O point as a center point and create a circle with a radius value of 10 mm. If the radius is 10, then the diameter is 20 mm. Okay, so you can measure the distance of 10 mm in your compass, then you can create a circle. Okay, the center point is O. So in the circle கொஞ்சம் deviate ஆன மாதிரி தெரியுது, but the center point is O. And you can create a line. So either from this angle or else you can create a line from this angle. It is your own choice. There is no problem. So you can create a line. So here it is mentioned as diameter 20 because it is passing through 10 mm away from the axis. So if you are creating a circle with a diameter 20, then this distance will be 10 mm. The off distance will be 10 mm. Okay, so you can create a inclined line with an angle of 45 degree. So this angle is not 45. That means if we are creating a horizontal line, imaginary horizontal line like this, then this angle should have a 45 degree. Or else you can project from your reference line. Okay, so this angle should be 45 degree. Okay, so the condition is that you should remove the minor portion. So this portion should be removed and this portion should be highlighted. Okay, so you can remove the minor portion. So this particular line, it is a cutting line. Okay, this particular line should be highlighted. Then
you can highlight this line and this one and this one, this one, and finally this one, and also the since it is a pyramid, you have to highlight this one too. Okay, so these lines should be highlighted. So உங்களுக்கு நான் hexagon teach பண்ணிட்டேன், similar to this pentagon. Okay, but pentagon will be having only 5 edges and 5 corners and 5 slant edges. அதனால நீங்க பென்டகனை வந்து நீங்க வந்து எப்படி டிரா பண்ணுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. Okay, so here we are having a number of cutting points. So roll number 40. Yes, sir. So இந்த ப்ராப்ளம்ல எத்தனை கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ்மா வருது? Please look at your top view, because in top view itself we are having the sectional plane. So எத்தனை கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வருது? Sir, 4. 4 cutting points. Okay, எங்கெங்க? எந்தெந்த லைன்ஸ்ல வருது கட் ஆகுதுமா? Sir, in between F and A. Okay, this one. Sir, O and B in between. O and B இங்க. Okay. Then In between B and C. okay, third one. Then the fourth one. Sir, in between A and O, sir. Okay, so these are all the 4 cutting points available in top view. So it is only 4. Okay, so there is no 2 lines, because each and every line is within a single notation. So only 4 cutting points. So you have to project these 4 cutting points towards your front view with the same location. So please remember that it is a common procedure. இதை மட்டும் புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா போதும், வேற எதுவுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண தேவையில்லை. இட் இஸ் a common procedure. The first cutting point is available in between A and F. So where is A and F in front view? So here. So A and F is a same point. That means you have to project up to only A and F. Okay, so you can project these cutting points up to this A1F. So this particular point can be marked as 1 dash. And the second cutting point, it is available in between A and O. So this outermost line is a name of A and O. So you have to project your second cutting point up to A and O. Okay, so please project up to A and O like this. So this one can be marked with a notation called 2 dash. Then please remember about the third cutting point. So third cutting point is available exactly at the vertical line. So third cutting point is available exactly at the vertical line. So how to project this? What is the procedure that we have to follow for projecting the cutting point available exactly at the vertical line? Roll number 45. Roll number 45. Absent. Okay, 49. Sir, 45. 45. Okay. எப்படி அந்த தேர்ட் கட்டிங் பாயிண்ட்டை எப்படி நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம் மேலே?
இது வரைக்கும் 5 ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம். 5 ப்ராப்ளம்லையும் இதே மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் தான் வந்திருக்கு. அங்கே என்ன பண்ணாமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ணணும். எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம்? சார் ஓல வச்சு 3ல ஆர் கிடைக்கும் சார். ஓகே, அப் டு எந்த லைன் வரைக்கும்? நானே சொல்லிடுறேன் இந்த இதுக்கு மட்டும். என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, இன் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி ஹேவிங் அ ஹரிசாண்டல் லைன் இன் ஓ பாயிண்ட். எல்லா ப்ராப்ளம்லையும் ஓ பாயிண்ட்ல ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்கும். பட் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் there is no horizontal line in the point called O. So you have to create our horizontal line. Okay, so please remember this. You have to create a horizontal line. So it is an imaginary line. So please don't highlight this line. Then you can measure the distance between O and 3. Then create an arc like this up to this horizontal line. Clear? Then what is our next procedure? You have to create a vertical line. So up to எந்த லைன் வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணணும்? அப் டு த எக்ஸ்ட்ரீம் லைன். புரிஞ்சுதா? இந்த லைன் எக்ஸ்ட்ரீம் லைன் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அ லைன் ஆஃப் slantage or else extreme line. So you have to create the extreme line too. So it is a different problem. So I'm going to explain the procedure once again. So please make a note of it. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா ப்ராப்ளம்லையும் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வராது. It will be available only in hexagonal pyramid or else in pentagonal pyramid. அதாவது நீங்க வந்து ஒரு கார்னர் ஹெக்ஸகன் கிரியேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்குவோம். So in corner hexagon you will be having a horizontal line from O. So in corner hexagon there is no problem. But in edge hexagon you have to reproduce the different procedure. So please follow the different procedure. You have to initially you have to create a horizontal line, then you have to measure this distance between O and 3, then you have to create an arc up to this point. Then our procedure is that we have to project this point up to a vertical, up with a vertical line up to the left extreme or else right extreme line. This one O dash to C dash of D dash is not an extreme line. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, please measure the distance between O and C. Okay, so please measure the distance between O and C. Then you can create an arc like this up to the horizontal line. O and C or else O and D. You can choose any point. I have chosen O and C. Then I have created an arc like this. Then I have to project this particular point up to the reference line. Okay, then you can connect O dash with this point like this. புரிஞ்சுதா? அப்பதான் நீ என்ன பண்ணணும், இந்த வெர்டிக்கல் லைன் மூலமா இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணணும். யூ கேன் ஃபாலோ வித் மை நெக்ஸ்ட் slides. So I'm going to explain the point. So 1 2 3 4 we are having 4 points. So I have projected 1 up to 1 dash, then 2 up to 2 dash. Then before doing that please follow this or else you can follow this procedure also. So it is a different one. நான் சொன்னது வேணா விட்டுருங்கப்பா, வேண்டாம், அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். நோ ப்ராப்ளம். நான் சொன்ன ப்ரொசீஜரை மறந்துடுங்க. ஹாரிசான்டல் லைன் கிரியேட் பண்ணுறதை மறந்துடுங்க, ஏன்னா அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷனாக இருக்கும். அது இல்லாமல் இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ காம்பனண்ட் லைன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ யூ கேன் மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் O and you can measure the distance between O and 3. So create an arc up to the nearer line. Okay, create an arc up to the nearer line. So the nearer line is that O to C. So you can project this O to C up to O dash to C dash. So O dash is here and C dash is here. So you can project up to O dash to C dash. So in some textbook you will be finding the procedure. நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கும். இன் சம் டெக்ஸ்ட் புக் இந்த ப்ரொசீஜர் இருக்கும். ஸோ இது உனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.
ஸோ O23 மெஷர் பண்ணு, O23 ஒரு ஆர்க் மூலமா நியரர் லைனை கொண்டு வா. ஸோ த நியரர் லைன் இஸ் தட் O2C. ஸோ யூ கேன் ப்ரொஜெக்ட் அப் டு O2C. ஸோ த சேம் பாயிண்ட் ஷுட் பி ப்ரொஜெக்டட் வித் த வெர்டிக்கல் லைன் அப் டு O dash to C dash. Okay, then you will be getting a point. This point should be projected up to this vertical line. So this particular point can be marked with a notation called 3 dash. Okay, so O23 measure பண்ணு ஒரு ஆர்க் அடி, அந்த பாயிண்ட்டை பின்னு வேணா நோட்டேஷன் கொடுத்துக்காங்க. Then you can project up to O dash to C dash. That point can be marked with a notation called P dash. Then you can create a horizontal line from P dash up to the vertical line. That particular point can be marked with a notation called 3 dash. Is it clear? Any doubts? Okay, no doubts. So the fourth point, where is the fourth point? So it is available exactly at the line called B to C. Okay, so here we are having B dash and here we are having C dash. So you can project this fourth point up to the base. So this one can be marked with a notation called 4 dash. Okay, so now you got all the 4 cutting points in your front view. So you can connect these 4 cutting points with a dark line. Okay, like this. Then you can create a section line. Okay, so please don't highlight this particular edge. So this particular edge should not be highlighted because that edge has been removed. So 3 to B or edge இருக்குல்ல, 3 to B edge has been removed. Okay, so அதனால அந்த edge மட்டும் highlight பண்ணாதீங்க. Okay, so then you can highlight all the remaining edges. Okay, so that is our front view. Similar to that, you can create a imaginary reference line that is parallel to your cutting plane. You can project each and every point towards the imaginary reference line. Then you can measure the distance of this 1 dash, 2 dash, 3 dash and 4 dash in your front view. So 1 dash and 4 dash is available exactly on the reference line. So this one can be marked with 1 1 and this point can be marked with a name called 4 1. So you can measure the distance between reference line towards this 2 dash and you can mark the same distance at this place. And you can measure the distance between reference line to 3 dash and you can mark exactly on this line. Okay, so you'll be getting 4 points. Okay, so this one is 2 1 and this one is 3 1. So you can join 1 1 2 1 3 1 and 4 1 with the inclined line. Here please don't create arc because it is not a cone, it is not a cylinder, it is a hexagonal pyramid. So you have to use lines in pyramids and prisms. So எந்த பிரமிடா இருந்தாலும் சரி, எந்த prism இருந்தாலும் சரி, you have to use only lines for joining the points. And also please don't forget to join the point called 1141. நிறைய பேர் அதை மறந்துடுவீங்க, அதனால அதை ஞாபகம் வச்சுக்க. 11 and 41 should be joined. Okay, so 11 21 31 41 again 11. So this is our true shape and you have to create the hatching line in between the true shape. So that's all about the fourth diagram. So any doubts? We have another 20 more minutes. We'll try to complete one more problem. இது வரைக்கும் நம்ம 6 ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம் செக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ்ல. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Okay, so one more problem on
section of planes. நான் அதுவும் hexagonal pyramid வச்சு சொல்றேன். So this particular problem is also hexagonal pyramid. Okay, side of base 25 mm and height 70 mm has the hexagonal end on VP. So hexagonal end on VP. புரியுதா? hexagonal surface வந்து உனக்கு VP மேல இருக்கு. So your front view will look like a hexagon. Okay, so with two of its edges perpendicular to HP, that means you have to create a edge hexagon. Okay, then the section plane perpendicular to VP and inclined at 30 degree to HP. So 30 degree to HP. So the section plane will be available in our front view. Cuts the pyramid at a point 8 mm from the axis and above it. So there is a extra one more word, 8 mm from the axis and above it. So what is mean by that? So you'll be having two 8 mm. Okay, but you have to choose only the 8 mm that is available above the axis. Okay, then draw the sectional top view and true shape of the section. So you can, from the question itself, you can able to understand that you have to draw the sectional top view. That means the sectional plane will be available in the front view. Section plane front view வந்தாதான் sectional top view கிடைக்கும். இதே sectional plane top view வந்துச்சுன்னா sectional front view தான் கிடைக்கும். So from the question itself, you can able to understand the procedure. So create a reference line, then please create edge hexagon, because at the hexagonal end on VP, so hexagonal end is on VP means the front view will look like a hexagon and with two of its edges perpendicular to HP. So this one, it is a edge and this one is a edge. So we are having 6 edges. So in your hexagon, 2 edges should be perpendicular to HP. That means this particular edge and this particular edge should be perpendicular to this reference line. So only you have to create edge hexagon. இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 edges parallel to HP ன்னு வந்துச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணணும்? corner hexagon create பண்ணணும். Parallel அப்படின்னா you have to create corner hexagon. So it is perpendicular to HP, so you have to create edge hexagon. Okay, then you can join all your corners towards the center point. Okay, so after doing that, you can mark the notations A dash, B dash, C dash, D dash, E dash, F dash, and this apex point should be marked with a notation called O dash. So you can project all the points towards your top view. So your top view will look like a triangle. Okay, so you can create your top view with the axis height of 70 mm. So you can create your top view like this. Then the procedure is that you have to create your sectional plane. So the sectional plane is 30 degree to HP. So you have to create an inclined line that should be 30 degree towards HP. Then cuts the pyramid at a point 8 mm from the axis and above it. So you have to create a circle with a radius of 8 mm. Okay, and also the cutting plane should crosses above the axis. So this one is our axis. So the cutting plane should crosses above the axis, not below the axis. Okay, so you can create a circle exactly at this center point. Then you can create a 30 degree inclined line. So உனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் ஒரு லைன் மட்டும் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் யுவர் ஓன் சாய்ஸ். So you have to remove your top portion, then you can highlight the bottom portions. Okay, so the bottom portions has been highlighted. Here also you are getting the same 4 cutting points. So this one is 1 dash,
and this one is 2 dash, this one is 3 dash, and this one is 4 dash. Similar to our previous problem, here also we are having 4 cutting points. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளமில் கீழே நம்ம ட்ரா பண்ணோம், உனக்கு மேலே வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம மேலே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம், கீழே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். Similar. So the first cutting point is available in between A dash and F dash. You can project 1 dash up to A and F. So here it is 1. Then you can project this 2 dash up to O dash of F dash. So this 2 dash is available in between O dash of F dash. So you can project up to O to F line. So this one is our second point. Then the third point is different. So what is the different procedure? You have to project up to the nearer line. Okay, so you can choose either O dash of F dash or else you can choose O dash of D dash. So the nearer line, this one is a nearer line and this one is also another nearer line. So you can choose any line. Okay, so you can create an arc up to O dash of D dash. So you can measure the distance between O dash of 3 dash. Then you can create an arc up to O dash to D dash. Then you can project up to O to D. So first arc create பண்ணு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷேப்பில் இருந்து கொண்டு வரும்போது ஆர்க் கிரியேட் பண்ணி வெர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணணும். ஓகே, ஸோ our procedure is that you have to create an arc from O dash to 3 dash. Then you have to project up to O to D. Then you can create a horizontal line at this point. Okay, at this place you can create a horizontal line. That particular point can be marked with a notation called 3. Similar to that, here we have marked as P dash and here as P. Okay, so after doing that, you can name this notation as 3. Then the fourth point. Fourth point is available exactly at E dash to D dash. So that is our base. Okay, so you can project this fourth point up to the reference line. So this point can be marked with a notation called 4. So all the 4 points has been projected. So please join 1, 2, 3 and 4 with a dark line. And the outermost surface also can be darkened. So here, please look at this. O dash to 3 dash is highlighted and 3 dash to E dash is not highlighted. So you should not highlight 3 to E. So only you have to highlight O to E, 3. So O to 3 should be highlighted and 3 to E should not be highlighted because we have removed the particular slant edge. Okay, so O to 3 should be highlighted and O to D is also highlighted. Okay, like this. O to 3 is highlighted. Here, O to E is not highlighted. Okay, na? Then what is our next procedure? Create the imaginary reference line that is parallel to our sectional plane. Okay, so sectional plane parallel or imaginary reference line with the name of x1, y1. Before that, please create the hatching line in between the closed profile. Okay, like this. Is create the hatching line in between the cutting section. So 1, 2, 3, 4, the closed section should be hatched. Then you can project all the cutting points towards the imaginary reference line. So 1 and 4 is available on the reference line. So this one is 1 and this one is 4. 1D, 2 and 3 is far away from the reference line. So you can measure this vertical distance. Then you can mark the distance exactly at this point towards this and this point towards this. Okay, so 1, 1, 2, 1, 3, 1 and 4, 1.
You can join these 4 points with a dark line, then you can create the section lines. Okay, so that's all about the final diagram. Any doubts? Okay, no. So I think there is no doubt. Still, I have 9 more minutes. In our today's class, I have discussed about 4 problems. 2 problems based on cone and 2 problems based on hexagonal pyramid. So you have to submit these 4 problems for our today's classwork within Tuesday. And also with that, you have to submit a third tutorial within Sunday 8 p.m. ஓகே ஸோ 8 PM மேலே யார் சப்மிட் பண்ணலினாலும் அவனுக்கு 0ன்னு இமீடியட்டாக நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் அடுத்தவங்களுக்கு நான் கரெக்ஷனே பண்ணுவேன். ஏன்னா 2 ப்ராப்ளம் தான் டுட்டோரியல் கொடுக்க போகிறேன். அந்த 2 ப்ராப்ளமும் 2 நாள் டைம் கொடுக்குறேன். ஸோ அதனால் மறந்துடாதீங்க. So for this 8 minutes, I'm going to use play the animated videos for section of solids. Okay. So the third problem is the pentagonal prism. So here we have discussed about pyramid. So I'm going to play pentagonal pyramid. Please just a minute. This one, pentagonal pyramid, side of base 30 mm and axis 65 mm long, rest with its base on HP such that one of the edges of the base is perpendicular to VP. ஆனால் இந்த அனிமேட்டட் வீடியோஸில் சவுண்ட் வருது, உங்களுக்கு அது ப்ளே ஆகுதா? No, sir. No. Okay. Section plane perpendicular to HP and parallel to VP. So here the section plane is perpendicular to HP and parallel to VP. So you'll be having only a straight cutting plane. So you'll be having only straight cutting plane. Cuts the pyramid at a distance of 18 mm from the corner of the base. So 18 mm from the corner of the base nearer to the observer. So observer point is this, and this particular corner is nearer to the observer. So the cutting plane will be 18 mm from this particular corner. So இதிலிருந்து 18 mm தள்ளி ஒரு horizontal line draw பண்ணா போதும். Okay, so we have to draw the top and sectional front view. So I'm going to play this video. Please look at this. So this one is a cutting plane. This cutting plane is 18 mm far away from the corner, and we have removed the front portion, and your front view will look like this, and your top view will look like this. Okay, so the bottom portion of your top view has been removed. And now here the condition is that the section plane is parallel, okay, parallel to B. So if you receive a parallel
section plane, then you don't have to draw the true shape. If it is parallel to HP or else parallel to VP, you don't have to draw the true shape because the true shape is available in the front view itself. So this particular hatched profile is true shape. Okay, so you don't have to draw the true shape separately. Also, we are having 4 cutting points. So one is at A, B, okay, and 2 is at O to B, and 3 is at O to C, and 4 is at C to B. So you can project these points up to the required should be projected up to A to B. So A to B is okay. So 1 dash is available here, and 2 is available to be projected up to O to B. So this one is a point B, and this one is a point of O. So here the bottom line has been removed. So this one here. So you have to project the second point up to O. So this one is that. And the third point is available in O to C. This one is C. So you can project up to O to C. This one is 3. And 4 is available exactly at C to D. So this particular corner is a rotation of C dash or 4 dash. So you can project up to this corner. So you can join 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, and also you can create the hatching. This one is the true shape. If you want to create true shape, அதுவும் இதுவும் ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும், ரெண்டும் ஒரே சைஸ். ஓகே, அதனால தனியாக கிரியேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. So it is similar to hexagonal pyramid. Only the sectional plane condition is different. Okay, next one is triangular pyramid. It is a simple thing. You'll be having only 3 triangular faces and 3 triangular edges. So here it is parallel to HP. So we can call this solid as a frustum. Only the top portion is removed. If it is parallel to HP, we can call this diagram as a frustum. It is also a pyramid, right? So you can read these steps. So we have only 4 steps. Okay. So if we create a section plane parallel to HP, it will be available at this place. So this one is a point called 1 dash because here we are having only one line, O dash to A dash. And here we are having 2 lines, sorry, because it is B dash of C dash. So O dash to B dash is a single line and O dash to C dash is another line. So this cutting point actually are 2 cutting points. So you can name this cutting point as 2 dash of 3 dash. So you can project these points up to the top view. So 1 dash is available in between O dash of A dash. So you can project up to O to A. And 2 dash is available between O dash of B dash. So you can project this 2 dash up to O to B. So here it is 2. And the 3 dash point is available in between O dash of C dash. So you can project up to O to C. So the 3 points, you can join the 3 points. And you can create the hatching line in between these 3 lines. So these particular lines should not be highlighted. Hatching line க்கு உள்ள எந்த லைனுமே ஹைலைட் பண்ணக்கூடாது. Okay. Any doubts?
Any doubts on today's class? Okay, Gana. You can leave this meet, but please submit all the classworks within the required time, specified time. Okay, thank you.